urugendo rwagombaga gufata amasaha 2 n'igice mu ndege rwafashe imyaka 37 yose kugira ngo indege yari ivuye ku kibuga cy'indege cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igera aho yari igiye. Ibi bisa n'igitangaza mu matwi yacu, ariko bikanaba n'inkuru y'amayobera mu mitekerereze ya benshi. Iyi ni Ingando Online mukurikiye. Nguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kigiye kugaruka ku nkuru y'amayobera ku rugendo rw'indege rwabayemo ibintu bidasanzwe ku buryo buri wese ubyumvise abitangarira. Ikaze kuri wowe udukurikiye ari bwo bwa mbere, nawe udukurikiye warakoze subscribe, nawe utarayikora ariko ukaba ugiye gukurikira iki kiganiro. Indege Pan Am Flight 914 ni indege y'Abanyamerika yahagurukanye abagenzi 57 n'abandi bakozi bo mu ndege 6, ihagurukira ku kibuga cy'indege cyo mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari itegerejwe kuza kurukira ku kibuga cy'indege muri Miami muri Leta ya Florida. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amasaha make iyi ndege iza kuba igeze ku kibuga cya Miami, ariko ntibyashobotse kuko yaje kuburirwa irengero mu buryo bw'amayobera. Ibi byabaye ku munsi wa 2 w'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1955. Uru rugendo rwagombaga gufata amasaha 2 n'igice kugira ngo iyi ndege ibe ivuye ku kibuga cy'indege cya New York maze yururukire i Miami muri Leta ya Florida, ariko ntibyakunze. Iyi ndege yamaze amasaha 3 mu kirere yanze kumanuka, ibintu bitari bisanzwe bibaho. Umupilote amaze kubona ko kumanura indege byanze, yasabye ubufasha ku bari bashinzwe itumanaho ry'indege, ariko biranga bibi by'ubusa kuko itumanaho ryahise ricika, maze indege Pan Am Flight 914 ihita izimira mu byuma by'ikoranabuhanga bigenzura indege bizwi ku izina rya radari byakoreshwaga muri icyo gihe. Yaba radari zo ku kibuga cya Miami aho yari igiye ndetse na radari zo ku kibuga cy'indege cya New York aho yari iturutse, ntizashoboye zose kumenya uko bigenze ngo zigaragaza amarengero y'indege. Ibi bikimara kuba, abahanga mu byo kurutsa indege bahise batangira kuyishakisha yifashishijwe irindi koranabuhanga ryari rigezweho muri icyo gihe, ariko biranga bibi by'ubusa. Indege izimirana n'abagenzi 57 n'abakozi 6 bari bayirimo. Icyo gihe Leta ya Amerika yatekereje ko wenda iyo ndege yaba yaguye mu nyanja, maze yohereza amato akomeye kujya gushakisha hirya no hino. Ari nako byari bigoye kumvisha abaturage bayo aho iyo ndege yagiye no gusobanurira imiryango y'abazimiriye muri iyo ndege aho abantu babo bagiye. Leta ya Amerika yakomeje gushakisha, ariko ntihagire inkuru nziza cyangwa inkuru ihumuriza iboneka. Imiryango y'ababuriwe irengero yakomezaga gutakambira Leta ngo nibura ishakishe maze izane imirambo y'abapfuye bashyingurwe, dore ko bibwiraga ko wenda indege yaba yakoze impanuka. Ariko bararize baratakamba, ibi by'ubusa, bageze aho barihanagura. Ibi byose byabereye ihurizo na kampani ya Pan Flight yari ifite iyo ndege mu nshingano, dore ko abantu barushagaho gusakuza bagira bati indege yanyu ntituyishaka, muduha abantu bacu cyangwa imirambo yabo tubashyingure mu cyubahiro. Byasaga naho iyi kampani nayo irimo iratakarizwa icyizere kuko itari irimo kugaragaza amarengero y'indege yayo cyangwa ngo igaragaze imirambo y'abari bayirimo. Gusa ibi ntibikuyeho ko nabo bashyizeho akabo bagashakisha, maze bakazinga ibitabo by'ishakisha batabashije kumenya amarengero y'iyi ndege yabo yaburiwe irengero n'abari bayirimo bose. Mu buryo bw'igitangaza rero, tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1992 ya ndege yazimiye yagarutse mu buryo butunguranye, isa n'ivuye mu kuzimu. Nyuma y'imyaka 37 yose yari imaze iburiwe irengero
ntawe uzi aho iri. Iyi ndege yaje kugaragara ku kibuga cy'indege cya Caracas muri Venezuela, ubwo umukozi witwaga Darakota wari ushinzwe kugenzura radari zikurikirana indege yabonye indege ije uturutse ahantu hatazwi muri radari ze maze agira ubwoba bwinshi. Umupilote w'indege Pan Am Flight 914 yifashishije icyombo yabashije kuvugana n'abayoboraga indege kuri icyo kibuga cya Caracas, yaka uburenganzira bwo kururutsa indege maze bamubaza aho aturutse, avuga ko aturutse i New York yerekezaga i Miami muri leta ya Florida, ariko avuga ko ahari ashobora kuba yayobye. Ku majwi y'abagenzi yumvikaniraga kuri icyo cyombo byasaga naho barimo batangara isi, barimo kurebera mu madirishya y'iyo ndege, bisa naho ari abantu bageze bwa mbere kuri iyi si dutuyeho. Umupilote w'indege Pan Am Flight 914 yahawe uburenganzira bwo kururutsa indege maze ayigeza ahagana hasi aho abantu bashobora kuyireba, maze abakozi bo ku kibuga cy'indege babona ari indege ishaje cyane, amababa yayo yuzuyeho umugese, mbese nk'aho imaze imyaka myinshi iparitse ahantu ntawe uyikoresha, ariko bagatungurwa no kumva moteri yayo ihinda neza mu buryo busanzwe, neza nka moteri y'indege ikiva mu ruganda. Abakozi bo ku kibuga cy'indege bakomeje gutangarira iyo miterere y'iyo ndege, maze umupilote wayo yongera kumvikana avuga mu ijwi ry'uburakari ati, reka twigendere. Maze uko iyo ndege yari ije mu buryo budasanzwe irongera izimira ntawe ubashije kumenya aho irengere, yaba ku maso y'abari bari aho ndetse no kuri bya byuma by'ikoranabuhanga bya radari bigenzura indege. Yongeye kuzimira nabo ntibaba bakibona. Gusa nanone mu buryo busa n'igitangaza, mbere y'uko iyo ndege izimira yataye karindari yagaragaza ko ariyo mu mwaka w'1955. Ibi bintu byasigiye ubwoba bukabije n'amayobera menshi abari bari kuri iki kibuga. Gusa nyuma y'amasaha make bibaye, haje kumenyekana amakuru avuga ko indege Pan Am Flight 914 yari yaraburiwe irengero isesekaye ku kibuga cya Miami muri leta ya Florida. Abantu bari bari muri iyo ndege basanzwe nta kintu na kimwe bibuka, byasaga naho ari bwo bwa mbere bageze muri iyi si bavuye ahandi hantu hatazwi. Bake muri bo nibo bashoboye kwibuka imiryango yabo, maze leta Zunze Ubumwe za Amerika ibajyanayo, ariko nta kindi kintu na kimwe namba bibukaga. Abandi basigaye leta yagiye ibashakira imiryango yabo uko bishoboka, maze abasigaye batabonye imiryango yabo leta ya Amerika irabubakira, batangira ubuzima bushya. Abashinzwe igenzura ry'indege bakoze igenzura baza kwemeza ku buryo budasubirwaho ko iyi ndege ari ya yindi yari yaraburiwe irengero mu mwaka w'1955, ikaba ibonetse nyuma y'imyaka 37 yose. Ikindi cyari gitangaje ni uko nta mpinduka zigaragara ku mubiri zabaye ku bagenzi bose bari bari muri iyo ndege. Uwari umusaza yakomeje kuba umusaza, uwari umusore yakomeje kuba umusore, uwari umugore yakomeje kuba umugore, uwari umugabo yakomeje kuba umugabo, n'uwari umwana yakomeje kuba umwana. Nubwo hari hashize imyaka igera kuri 37 bazimiye, nta n'umwe muri bo wigeze ugaragaza ko yakuze cyangwa ko yashaje nyuma y'iyo myaka yose. Iperereza ryarakomeje kugira ngo hamenyekane imbaraga cyangwa ibinyabubasha biri mu isanzure bishobora gushimuta indege ikaburirwa irengero burundu, bigatuma abantu badasaza kandi bose bakagaruka nta wibuka ibyamubayeho. Ibi bijya gusa n'inkuru igaragara neza mu gitabo cy'Inyimuka Misiri, aho kivuga ko Abisiraheli bamaze imyaka 40 mu butayu
inkweto zabo n'imyenda yabo ntibyabasaziraho muri icyo gihe cy'imyaka 40 yose. Iyi ni Ingando Online mukomeje gukurikira. Uretse kuba mudusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online, cyangwa mukadusanga kuri Instagram. Nubwo bimeze bitya, iyi nkuru nyuma y'iminsi mike igiye hanze haje kumvikana andi makuru avuga ko iyi ari inkuru y'ikinyoma ndetse ari inkuru impimbano yakwirakwijwe n'ikinyamakuru cyandikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Weekly World News. Cyari cyanditse ko hari indege yaburiwe irengero, ariko atari byo, ari ibyitwa fake news cyangwa amakuru ya fake. Hanyuma ibindi bitangaza amakuru bikaza guhinduramo yuko indege Pan Am Flight 914 yari yaraburiwe irengero, ariyo yaje kuboneka mu mwaka w'1992. Kuva icyo gihe kugeza na bugingo n'ubu, iyo nkuru ntabwo ivugwaho rumwe, kuko bamwe bemeza ko ari inkuru mpamo mu gihe abandi bemeza ko ari inkuru mpimbano. Gusa iyi si dutuyeho n'isanzure tugaragiye ribitse ibintu byinshi kandi tudashobora kumenya byose, nkaho na Bibiliya ubwayo, igitabo twemera turi benshi, cyavuze ko mu isanzure harimo ibindi binyabubasha bitambaye umubiri n'amaraso bihora bitugenzura umunsi ku wundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki gitabo nanone kivuga ko kugeza ubu tutahawe ububasha n'ubwenge bwo kumenya ibindi bintu byose byaremwe n'Imana biba muri iri sanzure biri mu butware bwayo. Iyi ni Ingando Online mwari muteze amatwi. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro nk'ibi bikugezaho inkuru zidasanzwe zibera cyangwa zibyabereye muri iyi si dutuyeho. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, watwandikira unyuze mu mwanya wageneye comment, cyangwa ukatwandikira unyuze kuri page yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Igitekerezo cyawe tuzagisoma maze tugusubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.